Hello, everyone. Just 1 minute. Adharsh, we will invite you. Gauri, I think we can start now. Okay, sir. So everyone came. Shall we start? Yes, we have a small welcome part, please. All right. Good evening, everyone. Shabdika SFI College Union Academic Club in association with IHME Trivandrum Chapter അവതരിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി ഫ്ലെയിംസ് ഓഫ് നോളജ് ഫ്രീ വെബിനാർ സീരീസിന്റെ തേർഡ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ 2 സെഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. At first, we are giving our gratitude to our master, Dr. Samuel Hahnemann, for making homeopathy a wonderful system. Next, I welcome Dr. Anil SK from IHMA Trivandrum District for giving felicitation for today's session. Welcome, sir. Thank you. Good evening. ഒരു അക്കാഡമിക് സെഷൻ കേൾക്കാനായിട്ട് വളരെ ഉത്സുകരായിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളും മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ഒരുപാട് സമയം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ പഴയ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയെ കേരളത്തിൽ വളർത്താൻ സഹായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഫിഷോഗ്വരന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ഒരു കോളേജാണ് ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ കോളേജ്. ആ കോളേജിന് ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പൈതൃകവുമായി വളരെയധികം ബന്ധവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പൈതൃകം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തനിമയിലാണ് പലരും ഇവിടെ വളർന്നു വന്നത്. അതിന് കൂടുതൽ മാറ്റുകൂട്ടാനായിട്ട് കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക് നിലവാരം ഉയർത്താനായി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു സംരംഭം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് വളരെ പ്രശംസനാർഹമാണ്. അതിൽ IHMEക്ക് ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ IHMEയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷവാന്മാരാണ്. കാരണം IHMEയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയെ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും ഹോമിയോപ്പതി പ്രാക്ടീസ് കൂടുതൽ പേർക്ക് ഉപകാരമാകുന്ന രീതിയിൽ ഫിഷഗ്വരന്മാരെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ്. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. അപ്പോൾ കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോളജ് ഉൾപ്പെടെ തന്നെ ഓരോ മേഖലകളിലും വളരെ വൈദഗ്ധ്യം ഉള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അറിയുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയത് തികച്ചും അഭിനന്ദനാർഹം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി കൂടുതൽ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും കാരണം ഞാൻ ഫാക്കൽറ്റി ലിസ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റികളും ഒന്നിനൊന്നിനും മികച്ചതാണ്. അത് പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒരേ വിഷയം തന്നെ 2 or 3 പേര് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റു പല ഡയമെൻഷൻസും ആ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിലാകും. ആ മനസ്സിലാക്കൽ നമ്മുടെ അറിവുമായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു നമ്മൾ സ്കെയിലർ വെക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള നോളജും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു വെക്ടർ രൂപത്തിൽ നോളജിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴായിരിക്കും ശരിയായ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒരു കൊച്ചു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുട്ടികളായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത്. ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 10-25 കൊല്ലത്തിനകത്തായി. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബെല്ലഡോണ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രയോണിയ കൊടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വളരെ വലിയ ഫിഷോഗ്വരന്മാരായ സീനിയർ ഡോക്ടർമാർ പലരും ഇപ്പൊ ബ്രയോണിയ കൊടുത്തോ ബെൽഡോണോ കൊടുത്തോ ഒരു വലിയൊരു ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷൻസിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മളും ബ്രയോണിയ ബെൽഡോണോ കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചുമയ്ക്കോ പനിക്കോ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ബ്രയോണിയ ബെൽഡോണയിലെ വ്യത്യാസം, എന്ത് പെത്തോളജിയിലാണ് അവരത് കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ സഹായിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ മാർഗങ്ങൾ അവരവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പൊ എനിക്കത് എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അറിവുകളും കഴിവുകളും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നാണ് പലപ്പോഴും പൊട്ടൻസി അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിന്റെ ഡോസ്, മെഡിസിന്റെ സെലക്ഷനെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പത്തോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് വേണം, അനാട്ടമിയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുകൾ വേണം. ഈ അറിവ് ഒരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെന്നില്ല, ഒരാൾ മാത്രം ശരിയെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. വിവിധ ആശയങ്ങളും നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയും പോലെ വിവിധ ആശയങ്ങളും വിവിധ അറിവുകളും ഈ ലോകത്ത് ആവശ്യമാണ്. ഓരോ അറിവുകൾക്കും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകളും ആ പ്രത്യേക ഫീൽഡിൽ കൂടുതൽ അറിവുകളും ഉണ്ടാകും.
ഉണ്ടാകും. ഈ അറിവുകൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസും തുടർ ജീവിതത്തിലും അക്കാഡമിക് കരിയറിലും കൂടുതൽ ഉപകാരമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഈ ക്ലാസ്സിനും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ട്. അതിനായി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ആദർശ് രാജ് സാറാണ്, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് ജുപ്പിറ്റർ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. He completed BSc Nursing from Liverpool John Moores University and completed MSc Nursing on Emergency Medicine from England. Welcome, sir. Thank you very much. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്. ശാബ്ദിക SFI കോളേജ് യൂണിയൻ അവർക്കും പിന്നെ IHMA ഭാരവാഹികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വക നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? Yes, sir. Okay. First of all, today's topic, basic life support. Everyone can hear me, right? Someone have to respond me, please, in between. Sure, sir. All right, thank you. All right, thank you. So basic life support. In that name itself, we can able to understand that basic support we have to give to all the people who is in need. Correct. Like if anybody have in a place of like, if he is under in a dangerous situation in their life, maybe he doesn't have any time for survive. All those times we have to know, because if it is not only for the doctors, it's not only for the nurses, it's not for any other health professionals. This is all for every public people have to be aware about this kind of support. So that's why even American Red Cross Society also referring like this is a type of care which we are to give for every first responders who is nearby the person who needs that support. Even it is a healthcare professionals or public safety professionals, anybody who is there nearby next to you, someone needs this kind of life support. That moment, we don't want to think for anything else. We don't want to ask for anything. We just start to give the support to save a life. So we need to know who need these kind of supports. Okay. 1 minute. Okay, so first of all, in introduction, we need to say like, we are going to see about what is the statistics. Like they are saying each and every time in the India, around 72% people we can able to see which is under cardiac arrest and under in the cardiac problems or respiratory arrest, all those reasons. So here they say, according to the recent statistics, sudden cardiac arrest is rapidly becoming the lead of cause of death. So suddenly, if somebody got a cardiac arrest, we can't able to assume like, we can't able to say like, when we are getting these kind of issues. Maybe while we are walking time, while we are talking to our fellow peoples, to our friends, or where maybe some people used to walk in morning time, even doing exercise, anytime, even while you are doing work, anytime these kind of problems can able to get this kind of issues. So next they say, once the heart ceases to function, a healthy human brain may survive without oxygen for up to 4 minutes without any permanent. So after these problems, like heart stops functioning, heart stops pumping the blood, if any kind of cardiac arrest is happened, they are saying like, we need to know like our brain will work up to 4 minutes without any kind of damages. But unfortunately, a typical EMS response, like emergency management service response, may need to take within 10 minutes. Before 10 minutes,
we have to give this management. Then only we can able to help those kind of patients to survive those conditions. Okay. It is during those critical minutes that CPR can provide oxygenated blood to the victim's brain and heart, and dramatically increasing his chance of survival. So in that they're saying about CPR. CPR, I guess everyone knows it. That is cardiopulmonary resuscitation. So while we are giving CPR, we are providing the oxygenated blood to the victim's brain and the heart also. So it's kind of, we are just pushing the heart to work on that time. So it will increase the chance of survival for these patients, so these victims. Okay, then, and if properly instructed, almost anyone can learn and perform CPR. So basically, what is BLS? So I already told BLS is basic life support. It is refers to the care health providers and public safety professionals provide to patients who are experiencing respiratory arrest, cardiac arrest, or airway obstruction. So 3 problems they are mentioned because these are the main issues which may happen to everyone, each and everyone, not only for the old peoples or young peoples, even for the kids also, even for infants also, they used to get these kind of issues. So we have to know about what all the problems may get in this situation. So here they say about 3 problems like cardiac arrest, airway obstruction, and respiratory arrest. So all those times we need to give care by anyone can give, like healthcare providers or public safety professionals can able to provide the papers. Then BLS, in BLS, it's actually like psychomotor skills. Okay, psychomotor skills means we know that our body functions and our skills, our body skills, we need to be shown in that time while we giving the cardiopulmonary resuscitation. We have to know how to give a high quality CPR. Then next is how to use AED, means automated external defibrillator. That one, how to use all those things. Then how to remove the obstructed airway. So those 3 matters or 3 conditions only they are saying we have to know properly. The first thing is how to give CPR. Then second thing is how to use AED. Then third thing is how to remove the obstruction of the airway for every people. Okay. So any doubts for this BLS? Hello? Yes, sir. We hope we don't have any doubt right now. All right. So respiratory arrest. So next thing we need to know about what is respiratory arrest. So in that I'm saying like if the patient is not breathing but have a definitive pulse and the patient is in respiratory arrest. So what is the thing is respiration in the sense we know that it's not breathing. Patient is not breathing properly, but patient definitely have a small pulse, definitely have. While we are checking the pulse, patient will feel the pulse, but they can't able to breathe. So in those times, we will say that it is in our respiratory arrest because they can't able to breathe properly. They are not getting oxygen properly. So all those times we can say that patient is in respiratory arrest. So to care to our patient experience ventilation. So definitely we know that whether a patient, if it is in any other cases also, if the patient definitely needed ventilation, means oxygen supply and oxygen administration, definitely needed all those times while the patient not getting proper breathing. Because nowadays in the corona situation, like COVID-19 situation, we know that each and everyone is thinking about saturation rate, right? So if the saturation rate comes below 90%, we will definitely go for the oxygen administration. So we will not think for anything else, like we will just
follow that only. So all those times, if we are not giving the ventilation properly, if we are not giving oxygen supply properly, the patient, that person will be goes into the respiratory arrest. So we need to know what is that respiratory arrest. So I have said, if the patient is not breathing, but that patient having a definite pulse, but that patient will be in the respiratory arrest. So we need to start the ventilation. Okay, so this is the thing we need to know about the BLS. The chain of survival is very important in the case of BLS because it's a chain. It's been connected with each and everything. So one by one, it's been connected each one by one. The first part, it is like early recognition and help, calling for the help. So what we need to know is a person is under in a problem. If you, so while you, for example, while you are walking time or while you are going outside or while you are in a park or somewhere, while you see a person having some kind of chest pain or feeling like discomfort, irritation, or feeling like he can't able to breathe properly. So any kind of symptoms, if you noticed over there, you need to recognize it because we need to know what we have to do. Because while you seeing a next person, if you are traveling in a bus, train, or anywhere, if you're seeing like someone is sweating without any other reasons, or someone is having chest pain, or someone is having hands pain on the other side, so all those things, some people will have this kind of problems. So those times we need to recognize it, then we have to call for the help from the others. Okay. So next we need, they are saying it, then early CPR. We don't want to wait for anything. If patient fall down or if the patient is in down without any pulse, then that moment itself, you have to start the CPR. Then early defibrillation means after that, you need to give the shock. Anyway, in the next slides, it will show us very detailedly. So this is actually the chain of BLS it's been showing. Okay, so the last one is post-resuscitation care. Means after that patient gets pulse, then we have to shift the patient to the hospital for the further care. So these are the chain. First one, early recognition and call for the help. The next is earlier CPR. We have to start the CPR immediately. The next is defibrillation. The next is post-resuscitation care. So these are the chain of survival mainly. So here they're saying in the normal adult, for the normal adults, for normal adults, what all steps we have to take, in the BLS time. So here they're saying unresponsive, non-breathing or no normal breathing time means, I told you, if you are seeing a person fall down or being in the ground without any single pulse, what you want to do is firstly you need to you just check the assessment of, means you need to check the condition of that person, means the patient means being fall down. So if you see if he is unresponsive, like you can call that person, hi, what happened to you? Are you okay? Like that, you can shout to that person, you can tap their shoulder. Then also, if he is not responsive, if he or she is not responsive, not breathing properly, or not having pulse, on that time, what you want to do next step is you need to activate emergency response. Activate emergency response in the sense you need to call for the help. If someone nearby you, or if you have a mobile phone, or if you have any other people's nearby, you can ask the help from others. So that thing is activate emergency response. Then next thing, you have to immediately start CPR. Okay, so then the CPR, after the CPR, you can check if you have the defibrillator, because while after you call someone for the help, like if someone comes from the hospital or clinics, they will carry the AED, means defibrillator. So until that, we have to give this CPR. Understood? So before that, we need to check whether the person having responsive or patient
gets that pulse back. Maybe after our CPR, maybe that person will get that pulse back. So we don't want to give or defibrillator or anything. So we need to check each and every intervals of CPR. We have to check their pulse rate, whether the pulse came back or what that like. We have to maintain. We need to check all these things. Then if not get pulse at that time also, if the defibrillator is with you, then we can able to apply that defibrillator. Then after that, again, the defibrillator machine itself will produce that shock waves, and they will also tell, like, they will verify or analyze whether the patient getting pulse or what. If the patient not having any pulse, that machine itself will tell, okay, start CPR. So we need to start again the CPR intervals. So until the patient gets this pulse, we need to do the same things, like we need to give CPR intervals, then we need to give AED also. Okay, then after that, every 2 minutes, every 2 minutes, we need to check whether they get properly or whether they got any pulses or not. Okay. So anybody having any questions until that? Can we take the doubts in the last, sir, after the session? All right, fine, no problem. Yeah, so next is components of BLS. So what all the main important features or what all the main important parts in the BLS will come? First of all, they are saying about ensure the safety. Second is check for response, activate EMS, check chest compressions, check airway and ventilate, and defibrillate. So first one, we can see about ensure safety. So I told you, wherever we are seeing any emergency condition like cardiac arrest or respiratory arrest or any other kind of like heart attack or any other problems. All those times, firstly, we need to make sure ourselves have to be in safe place. Means if it is an accident place or injury place, if it any kind of explosive places, so many places we can able to understand, we can able to see these kind of issues, these kind of problems, right? As well as like we are like in healthcare professionals, we will have to face a lot of places which been happening these kind of issues. So we need to make sure the safety of self, ourselves, we have to be safety. Then next is safety of patient, means patient have to be removed from, patient have to be keep away from all the hazardous places, all the harmful or dangerous situations. Means we need to lift that patient or we need to drag the patient to somewhere good or comfortable place. Then they are saying movement of a trauma victim only when absolutely necessary. If it is necessary conditions, means if the patient does not have any much like body injuries or anything, we can able to move that victim to the safe position, safe place. Otherwise, we can have to do there itself without any time wasting. Okay, so that's it, ensuring the safety. The next is assess response. I already told that how we need to give assessment. We need to do the assessment. We need to ask that person, we need to shout for the person like, are you okay? Like we need to tap their shoulder and shout, are you okay? Like that we have to shout in front of that. So if they're having some kind of unconscious, or if they got some kind of shock, or if they are faced any explosion, bomb explosion, or any other injuries or any accidents. So maybe sometimes while we are tapping their shoulders, maybe they will come in back to the normal condition, like they will come back to their conscious conditions, they will come back. So for that purpose only, we are just shouting like, are you okay? And tapping the shoulders. Okay. Then if the person respond, what do you have to do? Leave the client and call for the help. Like we need to call for the help for nearby, someone will be there or not. Means we need to ask their help. Like help in the sense we need to call emergency activation, all those things we need to tell to others who is surrounded
in that place. Okay. Then return as quick as possible and reassess the condition. Then again, we need to check their condition, patient's condition, whether he is unconscious, whether he is not having pulse, he is not responsive, all those things. Yeah. So now the two parts, like lone rescuer and two rescuers. Lone rescuer in the sense, if you are alone in that scenario, or if you are being with you one more person, how you want to do this kind of procedure. So if you are alone means what you want to do is activate EMS, means you need to activate emergency management service. So means you need to call for the help and you need to call for the clinic or nearby hospital or something. Then somewhere you need to call and tell there is a condition here. You have to quit with your emergency kit and everything. So they will on the way. So before that, until that, we need to do that CPR. So then you have to come back to the victim, then CPR following by defibrillation. So that is only you can do if you are alone in that place. If you have two members in that place, then you can start CPR first, then activate EMS, then lastly defibrillation. So these are the main differences if we have alone and if we are with other person. So this is like EMS, activate EMS. You can call our emergency numbers like 108, 102, or you can call to police also. Any emergency people you can call. Describe the emergency to the person who is calling, like what's happening there and which location and which address and what is the condition of the patient, like patient is responsive, not having pulse, or what all you felt, what all you observe over the, you can tell, you can explain to that place on that time. Okay. The next is circulation. In that, they are saying check pulse. We know that there are a lot of sites. There are a lot of sites of pulses in our body. So everyone knows about that carotid pulse, correct? So carotid pulse only we are checking in this BLS time because that carotid pulse will give more accuracy from the heart. So that's the reason it will going through into the brain. So that's the reason we are checking that carotid pulse. If pulse is not definitely felt within 10 seconds, then we need to. So while we are checking the pulse, if you are not feeling the carotid pulse till the 10 seconds itself, you need to start. Then also, then itself you need to start the chest compressions. Okay, so you don't want to wait for more seconds or minutes or again. You don't waste your time for checking the pulse itself. If you are not getting the pulse, first 10 seconds itself, you can start the chest compressions. Okay. So how you want to lay? I mean, what do you want? Which position you want to give for the victim? That you have. That is, they are saying. I mean, definitely there will be a supine position on a firm surface. That should be an effective one because heart have to be kept properly. Heart level have to be kept properly in a stern, firm surface in the ground. Then victim laying face down, log roll. So means if it is victim is facing down and laying down means you can roll them back, means you can roll the opposite and you have to keep in the supine position in a flat surface. Okay, so victim should be in a supine position. Then this is a position of rescuer. How you want to be in that time. In rescuer means the person who is giving the CPR, person who is giving this chest compression, how that person should be in that time. A firm surface, background or floor, whatever. Like if you want to be in a firm surface, then kneel beside victim's chest or stand beside bed. So if you are in the ground, you have to kneel down beside that patient's, that victim's chest area. Then you can stand if patient is in the bed or somewhere, you can stand beside. So anyway, it is the best thing you have to stand inside. That will be the effective compressions can able to give on those times. So standing in the sideways, it will be a best and an effective place. Then heel of one hand on intermammary line, which is lower half of the sternum.
Sternum, we know that which is covering our heart. So it should be in the intermammary line, means it should be in the middle of the sternum, and our heel, not palm, our heel of the hand should be upon that line. Or one hand heel should be upon that middle of the sternum, then heel of the other hand on top of the first. Then other hand you have to keep and lock upon the first hand which we kept upon that sternum. So that means nothing is there like I will tell. Your dominant hand means which is your strong hand. That hand's heel should be first upon the patient's chest area. Understood? Then next hand should come upon your dominant hand, then lock that hand also. Understood? So lock the elbows also. Lock the elbows in the sense you have to keep straight your elbows. Don't bend your elbows or anything. You have to keep straight your elbows. So in that position, that rescuer have to be. So always remember, your dominant hand should come first, because which is your powerful hand, that should become in the first upon the patient's, that victim's body. Then chest compressions, rhythmic applications of pressure over the lower half of the sternum. So how we can give the chest compression? It should be a rhythm. It should be a correct way or correct rhythmic way of compression. We can't give like fastly also. We can't give too slow also, or we can't give 1 minute after 1 minute like that. So it should be a proper rhythm. It should be while we are compressing time itself, we can able to in a ratio, like a uniform ratio, we have to keep while we are compressing time. Okay, so what is the thing is, it will increase intrathoracic pressure and directly compress the heart. So while we are pressing that, it will increase the pressure and it will compress the heart also to pump the blood. Then characteristics of good compression. So how we can able to know what kind of compression or what kind of push or what kind of compression we give. In that they said push hard and push fast. Push at the rate of 100 to 120 minute. So that's the rate they are saying, 100 to 120 minute. Then compression depth. Depth should be at least 2 inches. Don't put more than 2.5 inches. If you give more pressure, compression means patient's ribs will break. Maybe it will touch in their heart areas and muscles. So it will create a lot of other issues like bleeding, internal bleeding, and all those problems. So it should be always 2 inches, maximum of 2.5 inches depth. That is a maximum depth we can give for each compressions. Okay, then release completely to allow the chest to fully recoil. So while you are compressing time, you have to go down and you need to completely come up. Then only again you have to push down. So in between you don't you don't push it down. First full compression, full up and down you have to complete. That is the correct, normal and good compressions character. Understood? So release completely to allow the chest to fully recoil. Understood? Then a compression ventilation should be of 30:2. So what is the thing is 30:2 is that 30 ratio 2 is, in a minute we have to give a 30 at least compressions. After that we need to give 2 mouth-to-mouth respiration. Mouth-to-mouth ventilation we need to give. That's the thing is, they are saying 30:2. Okay, 30 compression. For 30 compression, we need to give 2 mouth-to-mouth respiration. Then do not bounce your hands up and down on the patient's victim's chest. Bounce in the sense like we can't able to give our body weight upon the victim's body, and our body itself will bounce up and down with our hands upon the patient's body. All those things you have to you need to avoid all those things. Otherwise, what will happen? I told you before, if you give your own power, your body full power, if you give upon the patient's body, that
patient's sternum or that ribs, cage, everything, so many places, fracture and bleeding, all those things will happen. So you have to be careful while you use this kind of compression. Then never use the palm of your hand, use the heel of the hand. I told you always heel of your dominant hand means heel of your strong hand you can use, don't use your palm. Okay. Chest compressions, when 2 or more rescuers are available. Like if 2 or more people, like not one person, you and your fellow person or friend or someone else is there in that place. So what is there? You can switch the compress like each and every minute. You can each and 1 minute or 2 minutes, you can come switch in the sense. Firstly, you can give the compressions, 30 compressions or 60 compressions, 2 minutes. Then the other person will give 2 to 4 breaths. I mean, mouth to mouth respiration will give. Then what you want to do is the other person will come and give the compression and you can give for the mouth to mouth respiration. That's the thing they are saying. Switch the compressor about every 2 minutes. Then also like it should be that switching means changing over should be have to happen before, means within 5 seconds. It should be a quick 5 seconds inside. We need to switch over all those times. So switching over is very important. We can't able to give you a lot of time. Okay, so switching is it will happen every 2 minutes. Then advanced airway and 2 rescuers, they are saying continuous chest compressions at a rate of 100 to 120 per minute without pauses for ventilation. So continuously we can give chest compression at 100 to 120 per minute. In a minute, 100. That is an advanced way. Like continuously, if you can able to give continuously, we can give these compressions without pauses for ventilation. Okay, then lay rescuers should continue CPR until AED arrives. Means if the victim is victim is laying down in the ground and without any pulse or anything, we can able to continue the CPR without any until the AED arrives. Okay. Okay, the next is airway. Yeah, I just ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടിരുന്നു മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ എന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ബാംഗ്ലൂർ അവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു, മലയാളത്തിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ വരില്ല. അതിന്റെ ഒരു റീസൺ ആണ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. റസൽ. ഓക്കെ, we will continue. ഞാൻ മലയാളം പറയാൻ സംസാരിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓപ്പൺ എയർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ, അതായത് വിക്ടിമിന്റെ മൗത്ത് കറക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി അവരുടെ ചിന്നൊന്ന്, അതായത് ഹെഡ് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അവരുടെ അതായത് ചിൻ ഭാഗം കുറച്ചൊന്ന് ഉയർത്തി അവർക്കൊന്ന് ജോ ഭാഗത്ത് ഒരു ത്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്, അതായത് മൗത്ത് ടു ഡൗൺ, അതായത് ലങ്സിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പണിങ് എയർവേ അതൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എയർവേ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ജോ ത്രസ്റ്റ് മാനുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് പ്രഷർ കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കൈയിന്റെ 3 വിരലുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോ ഭാഗം ഒന്ന് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തത്, ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നേരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെഡ് ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ആകാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ചിൻ ഒന്ന് ഉയർത്താം. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എയർവേ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതില് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. ഇപ്പോ
നമ്മുടെ എയർവേ ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സമോ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോ അഡൽട്ട് കോൺഷ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിലൂടെ വന്ന്, അതായത് ബാക്കിലൂടെ പോയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കവർ ചെയ്താൽ, നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് സഡൻ ആക്കിയിട്ട് ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊരു ത്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ അത് എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് വരും. സോ അതാണ് അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അതിൽ പേരാണ് ദി ഹെംലിജ് മാനുവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ് ആണ് അത്. ബാക്കിലൂടെ എ ക്വിക്ക് ഫോർ അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ് വിത്ത് ഹിപ്പ്, അതായത് ബാക്കിലൂടെ കൈയിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഈ ഡയഫ്രത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊരു ഇത് കൊടുക്കും, ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്, പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അവര് കോൺഷ്യസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ആയി കിടക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് അത് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് അവർ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതില് ബേബിയുടെ ഇൻഫാൻസിന്റെ ഒരു ഇത് ഉണ്ട്. ഇൻഫാൻസിന്റെ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സിറ്റ് വിത്ത് ദി ഇൻഫാന്റ് ഇൻ യുവർ ലാബ്. ഇപ്പൊ കൊച്ചിനെ നമ്മുടെ ലാപ്പിലേക്ക് കൈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് then അതിന് പറയുന്നത് വിത്ത് യുവർ ഫോർ ആം റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ യുവർ തൈ, റെസ്റ്റ് ദി ഇൻഫാന്റ് ഫേസ് ഡൗൺ ഓൺ യുവർ ഫോർ ആം, ഹിസ് ഹെഡ് ഷുഡ് ബി ലോവർ ദാൻ ഹിസ് ചെസ്റ്റ്. അപ്പോ what they are saying is like with your forearm resting on your thigh, ഒരു കൈയില് ഇൻഫാന്റിൽ പിടിക്കണം. ഓക്കെ, then rest the infant face down on your forearm and his head should be lower than his chest. Means തല താഴത്തോട്ടായിരിക്കാം, പക്ഷെ ചെസ്റ്റ് മേലേക്ക്, his head should be lower than his chest. Okay, then deliver 5 back blows between the infant's shoulder blades. Shoulder blades in the ഇടയിൽ 5 blows, 5 back blows, ബാക്കില് 5 ഇങ്ങനെ തട്ടണം നല്ലതായിട്ട്. ഓക്കെ, നല്ലതായിട്ടൊരു ബാക്ക് ബ്ലോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ then turn the patient face up on your other arm with his head lower than his, പിന്നെ ഉൾട്ട, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചു കിടത്തിയിട്ട് യൂസിങ് 2 fingers of your free hand, other free hand ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൈ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിരിക്കാം, ആ കൈയുണ്ട് അവരുടെ ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു 5 കംപ്രഷൻ, ഒരു 5 ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. സോ അതാണ് ഇൻഫാൻസിന് കൊടുക്കുന്ന CPR എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റിൽ ആദ്യം അവരെ കമത്തി കിടത്തിയിട്ട് ബാക്ക് ബ്ലോസ്, അതായത് ഇൻഫാൻസിന്റെ ഷോൾഡറിന്റെ ബ്ലേഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ, ബിറ്റ്വീൻ ദി ഷോൾഡർ ബ്ലേഡ്സിന്റെ ഇടയിൽ 5 ബാക്ക് ബ്ലോസ് കൊടുക്കണം. അതിന് മുന്നേ അവരുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ തല should be, means their head should be lower than their chest. ഓക്കെ, അപ്പോ ഹെഡ് കുറച്ച് താന്നിരിക്കണം, ചെസ്റ്റിനേക്കാളും താന്നിട്ടായിരിക്കും ഹെഡ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് പിന്നെ 5 ബാക്ക് ബ്ലോസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കിടത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ 2 ഫിംഗേഴ്സ് കൊണ്ട് അവരുടെ ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ 5 കംപ്രഷൻ കൊടുക്കുക. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിലീവ് ദാറ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബ്രീത്തിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ചെക്ക് ബ്രീത്തിങ്, ലുക്ക്, ലിസൺ, ഫീൽ. ഈ 3 സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ്ങിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ബ്രീത്തിങ് നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവരുടെ ചെസ്റ്റ് ഉയരുന്നുണ്ടോ താഴുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. പിന്നെ ലിസൺ, നമ്മൾ ചെവി വെച്ച് കൊടുത്ത് ലിസൺ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന്, അതായത് ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നും ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുക. സോ ഈ 3 സംഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ബ്രീത്തിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവം. പിന്നെ after the first set of chest compression, airway is opened and rescuer delivers to breathe. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ ഒരു സെറ്റ് ചെസ്റ്റ് കംപ്രഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എയർവേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എയർവേ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് 2 ബ്രീത്ത് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. Then giving rescue breath. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ബ്രീത്ത് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, പണ്ടത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ
നമ്മൾ അവരുടെ മൗത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സീൽ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബാരിയർ ഡിവൈസസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ WHO ആയാലും UN ആയാലും അമേരിക്കൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ COVID-19 സിറ്റുവേഷനിൽ do not give mouth to mouth respiration directly. You should have to keep at least a towel or a tissue paper or something you have to keep in between. അതാണ് പറയുന്നത് ബാരിയർ ഡിവൈസ് യു ഹാവ് ടു യൂസ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഡെലിവർ ഈച്ച് റെസ്ക്യൂ ബ്രെത്ത് ഓവർ 1 സെക്കൻഡ്. 1 സെക്കൻഡിൽ ഒരു ബ്രെത്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി ചെയ്യാം, അതായത് ഈ ബ്രെത്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗീവ് എ സഫിഷ്യന്റ് ടൈഡൽ വോളിയം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെസ്റ്റ്. ഇപ്പോ നമുക്കൊരു പരമാവധി ഒരു ചെസ്റ്റ് വികസിപ്പിക്കാൻ, അതായത് ചെസ്റ്റ് ഏരിയ ഒന്ന് വികസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം വോളിയം ഇത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അത്രത്തോളം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു 500 to 600 ml ആണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. അത് നമ്മൾ കണക്കൂട്ടി കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ചെസ്റ്റ് ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അത്ര രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആംബി ബാഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാവുന്ന കേസുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് ആംബി ബാഗ് സംഭവമൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഹെൽപ്പിന് വിളിക്കുമ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് അവര് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വരാനും വന്നിട്ട് അന്നേരം ആയിരിക്കുള്ളൂ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ഈ ആംബി ബാഗ് നമ്മുടെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. സോ വി ഹാവ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ മച്ച് വി ക്യാൻ ഗീവ് ദാറ്റ് വോളിയം. പിന്നെ അവോയ്ഡ് റാപ്പിഡ് ഓർ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ബ്രെത്ത്. പിന്നെ ഫാസ്റ്റില് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് ബലൂണിൽ എയർ നിറക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത്. യു നീഡ് ടു ഗീവ് പ്രോപ്പർലി. Okay. When an advanced airway is in place during 2% CPR, ventilate at rate of 8 to 10 breath. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി 2% ആണ് CPR കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 മുതൽ 10 ബ്രെത്ത്സ് വരെ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ കൊടുക്കാവുന്നതുള്ളൂ. പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റെസ്ക്യൂ ബ്രെത്ത്. എങ്ങനത്തെ ബ്രെത്ത്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഈസ് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസ്ക്യൂ ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ മൗത്ത് ടു ബാരിയർ ഡിവൈസ് ബ്രീത്തിങ്, പിന്നെ മൗത്ത് ടു നോസ്, മൗത്ത് ടു സ്റ്റോമ വെന്റിലേഷൻ, പിന്നെ മാസ്ക്, ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക്, അതായത് ആംബി ബാഗ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട്, പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർവേ. സോ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനുള്ള. മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണത് മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസ്ക്യൂ, ഇപ്പോ മൗത്ത് ടു ബാരിയർ ഡിവൈസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ മൗത്ത് ടു വെന്റിലേഷൻ വിത്ത് ബാഗ് ആൻഡ് മാസ്ക്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ, ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തേക്കാണ്. നമ്മൾ നോസ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് റെസ്പിറേഷൻ. ഇതിൽ ഇപ്പുറത്തെ ഫോട്ടോയില് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലോ ചെയ്യണതാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതില് ഡീഫിബ്രിലേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചേക്കണേ. ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ മിക്കതും നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോ ഫിലിമിലായാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നോക്കുമ്പോഴായാലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. രണ്ട് റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉറച്ച് ഫിലിമിലെ കാണാറില്ല, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അതിന്റെ സെയിം ഒരു പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ ആണ് ഇവർ ഇത് പറയുന്നത്. AED എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതൊരു ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഡിവൈസസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടു നടക്കാം. പേഷ്യന്റ് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കാർഡിയാക് പ്രോബ്ലംസോ കാർഡിയാക് അറസ്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു AED വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് ഷോക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഹാർട്ടിന്റെ ഏരിയയിൽ ഷോക്ക് കൊടുത്ത് ആ പൾസിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നത് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാറ്ററി, ഒരു ചാർജർ ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു സ്റ്റിക്കിംഗ് പാഡ് ഉണ്ടാവും വിത്ത് കേബിൾസ് ആൻഡ് കണക്ടർ ആൻഡ് 1 റേസർ ഓൾസോ. സോ അത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ AED ബോക്സിൽ ഉള്ളത്. ഇതാണ് AED ബോക്സ് ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പുകളായിരിക്കും. എന്തായാലും ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഒരു 2 പാഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, 2 സ്റ്റിക്കിംഗ് പാഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്റ്റിക്കിംഗ് പാഡ്സ് ആണ് 2 സൈഡിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. 2 ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരെണ്ണം അപ്പിലും പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിലും വെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓറഞ്ച് ബട്ടൺ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഷോപ്പ് ഡെലിവറി കൊടുക്കുന്ന സമയത്താകുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് ബട്ടൺ നമ്മൾ ഞെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആ ഒരു മെഷീനിൽ തന്നെ അവര് കാണിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത്, ഇത് എപ്പോഴാണ് ഷോക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ മെഷീൻ തന്നെ പറയും നമ്മുടെ അടുത്ത്. ഓക്കെ, ഗീവ് ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷോക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ്, ഷോക്ക് ഇനീഷ്യേറ്റഡ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അലാറം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാണിംഗ് പോലെ അവർ അതിലൂടെ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
പിന്നെ അവർ വീണ്ടും അത് ആ ഒരു ഷോക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ പറയും അനലൈസിങ് പേഷ്യൻസ് പൾസ്. അത് പൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിൽ പറയും സ്റ്റാർട്ട് CPR എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ CPR സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പറയുന്ന പെട്ടെന്ന് സമയത്ത് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കണേ എങ്ങനെയാണ് ഈ AED യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ആദ്യം AED വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ് അതിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താന്നുള്ളത് കേൾക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റിക്കിംഗ് പാഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ വിക്ടിംസിന്റെ ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പാഡ്സ് സ്റ്റിക്കിംഗ് പാഡ്സ് AED ബോക്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യുക, അതായത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയാ. കാരണം ഷോക്ക് വേവ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എഫക്ട് ബൈ ഫോർ അതേഴ്സ് ഓൾസോ. സോ വി നീഡ് ടു ടെൽ ടു അതേഴ്സ്. എല്ലാവരോടും പറയണമെന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറയാ. ആ ഭാഗം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഷോക്ക് അഡ്വൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കോൾ ഔട്ട് ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രസ് ഷോക്ക് ബട്ടൺ. ഷോക്ക് അഡ്വൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഷോക്ക് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോക്ക് ബട്ടൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ CPR വീണ്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ആ മെഷീൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരും നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മെഷീൻ കണക്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത്. Give one shock each time AED advises shock. So AED ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ മെഷീൻ തന്നെ നമുക്ക് വാർണിംഗ്സ് ആയി തരും ഷോക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ തന്നെ പറയും CPR ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറയും. പിന്നെ ആ AED will automatically start analyzing again. Already I told you, AED itself will recognize what is the condition of the patient's pulse and everything. So AED also will tell that what we need to do. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റിന് പൾസ് വന്നു, പേഷ്യന്റ് ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയി തുടങ്ങി എന്നുള്ള സമയത്ത് എന്ത് പൊസിഷനിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് ദി പേഷ്യന്റ് റെസ്പോൺസ്, പൊസിഷൻ ഹിം ഇൻ ദ റിക്കവറി പൊസിഷൻ. റിക്കവറി പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ലൈൻ പൊസിഷൻ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് മോണിറ്റർ ബ്രീത്തിങ് അൺടിൽ ഹെൽപ്പ് അറൈവ്സ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് ഒന്ന് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഹെൽപ്പ് ആയാലും ആംബുലൻസ് എന്തെങ്കിലും വരണ വരെ നമ്മൾ അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഫിബ്രിലേഷൻ, ആ AED ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. പേഷ്യന്റിന്റെ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു 5 ചെക്ക് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. പേസ് മേക്കർ ഉള്ളവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്. പിന്നെ ജുവലറി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റുക. ഹെയറില് ഒത്തിരി ചെസ്റ്റില് കുറെ ഹെയർ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഹെയർസ് ഉള്ളതാണ്, അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കരുത്. പിന്നെ വെറ്റ്, തണുത്ത അതായത് നനഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. പാച്ചസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ വി നീഡ് ടു അവോയ്ഡ് ദ AED ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് CPR. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യാനുള്ളതുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ AED എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AEDക്കുള്ള സേഫ്റ്റി നമ്മൾ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ AED കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിലുള്ളതായിരിക്കണം. ഡു നോട്ട് യൂസ് ഇൻ ഹെവി റെയിൻ. ഹെവി റെയിൻ ഉള്ളപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ പൂളിൽ, വാട്ടർ ഫ്ലോറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ എക്സ്പ്ലോസീവ് എൻവയോൺമെന്റിലൊന്നും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ റെസിസ്റ്റേഷൻ അൺടിൽ ക്വാളിഫൈഡ് ഹെൽപ്പ് അറൈവ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓവർ. വിക്ടിം റിവൈവ്സ്. വിക്ടിംസ് പഴയ പോലെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് വരെ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഷൻ കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഓക്കെ. സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് BLS ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. സോ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ല? മുബീന, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലോ? മനസ്സിലായിരുന്നു സർ, നല്ല ക്ലാസ്.
ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷില് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ഫ്ലോ വരത്തുള്ളൂ. മലയാളം എന്റെ മാതൃഭാഷ മലയാളം തന്നെയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാനത് തുടക്കത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചത്, ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷില്. ഐ ഹോപ്പ് എവരിവൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഷുവർ സർ, മനസ്സിലായി. എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, കാരണം BLS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ടും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. BLS ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ BLS പറയണത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് ഫസ്റ്റത്തെ സംഭവം കംപ്രഷൻ, പിന്നെ എയർവേ, പിന്നെ ബ്രീത്തിങ്. ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം അത് ABC എന്നുള്ള സംഭവമായിരുന്നു. അതായത് എയർവേ, ബ്രീത്തിങ്, കംപ്രഷൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം എടുത്തത്. ഇപ്പൊ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ അത് CAB ആക്കി, CAB ആക്കി, CAB. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവരും, അതായത് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് സൊസൈറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ റെഡ് ക്രോസ് സൊസൈറ്റി, UNO, അവരെല്ലാരും ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിലും കംപ്രഷൻ എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിനും വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്, കംപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കംപ്രഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം കംപ്രഷനിലൂടെയാണ് ഹാർട്ട് ആ പഴയൊരു ഇതിലേക്ക്, അതായത് ഹാർട്ടിന് പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുത്തുന്നത് ആ കംപ്രഷനിലാണ്. സോ ഹാർട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പമ്പായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, കംപ്രഷൻ ഷുഡ് ബി ആക്യുറേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ BLS എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഫസ്റ്റ് ഈസ് കംപ്രഷൻ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് എയർവേ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്രീത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. CAB, CAB. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്? മുബീന, ചേച്ചി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ശാബ്ദിക SFI കോളേജ് യൂണിയൻ അക്കാദമിക് ക്ലബിൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് IHMA ട്രിവാൻഡ്രം ചാപ്റ്റർ നമുക്കായി ഇന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ബേസിക് ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആദർശ് രാജ് സാറിന് എന്റെ പേരിലും അക്കാദമിക് ക്ലബിന്റെ പേരിലും കോളേജ് യൂണിയന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ IHMA റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ആശംസ അറിയിച്ച ഡോക്ടർ അനിൽ SK സാറിനും എന്റെ പേരിലും അക്കാദമിക് ക്ലബിന്റെ പേരിലും കോളേജ് യൂണിയന്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ഡോക്ടർ ദീപു ആൻഡ് ഡോക്ടർ റസൽ ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സെഷൻ. കൂടാതെ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും താങ്ക്സ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടു ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി വൺ. And we are coming up with the next session on 23rd, and the topic is easy way for diagnosing clinics. And we have faculty Dr. Sajeev sir, and hope to see you all in there. And good night. Okay, but thanks for everyone to attend the class. I hope everyone understood this class. എന്നെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ബി സേഫ് ആൻഡ് ബി ഇൻ ഹോം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സർ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി സർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. സോ ഐ ആം സൈനിങ് ഓഫ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good night, sir. Night, everyone.